Determine the gain margin and phase margin of the operator transfer function g of x equals 1 by s into 1 plus s into 1 plus us using polar plot. So our aim is to find the gain margin and phase margin of the system using polar plot. So first substitute s is equal to j omega. Okay. So this polar plot is a frequency domain analysis method. So substitute s is equal to j omega and we got g of j omega equals 1 divided by j omega into 1 plus j omega into 1 plus 2 j omega. Okay, so g of j omega equals 1 by j omega into 1 plus j omega into 1 plus 2 j omega. Here the first order term is in the form 1 plus st. Okay, always the first order term must be in the form 1 plus st. Here also it is 1 plus st. Here also it's 1 plus st. So we substitute s is equal to j omega. Next, we need to find, for drawing polar plot, we need to find the magnitude of g of j omega and angle of g of j omega. So magnitude of g of j omega equals 1 divided by magnitude of this j omega is omega into 1 plus j omega, that is it is in the form a plus ib. So magnitude of a plus ib is root of a square plus b square, that is root of 1 plus omega square. Then next root of 1 plus 2 j omega, that is 1 plus 2 omega, 1 plus 4 omega square. So magnitude of g of j omega is 1 by omega into root of 1 plus omega square into root of 1 plus 4 omega square. Next we need to find angle of g of j omega. Okay, so angle of g of j omega equals 1 minus 90, that is 1 by j omega, that is minus 90 minus tan inverse omega minus tan inverse 2 omega. Okay, so we got magnitude of g of j omega and angle of g of j omega. And magnitude of g of j omega is 1 by omega into root of 1 plus omega square into root of 1 plus 4 omega square. And angle of g of j omega is minus 90 minus tan inverse omega minus tan inverse 2 omega. Next find the corner frequencies of this term. Okay, the corner frequency of this term is, corner frequency here it is, value is 1. So here the corner frequency is 1 and here the corner frequency is 1 by 2, that is equal to 0.5. So it will be omega c1 and it is omega c2. So we got omega c1 equal to 0.5 and omega c2 equal to 1. Okay, corner frequency is 1 by 2. Okay, here it is 1, so 1 by 1 it is 1, here 1 by 2, that is 0.5. So we got 0.5 and 1 are the corner frequency. We need to find this magnitude of g of j omega and angle of g of j omega around the corner frequencies also. Corner frequency മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ, അതിനിടയിലുള്ള കുറച്ച്, അതിന് നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസികൾ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. സോ create a table with omega, magnitude of g of j omega and angle of g of j omega. Okay, choose the values for omega and find the corresponding magnitude of g of j omega and angle of g of j omega that for that frequencies. Okay, now can we get the magnitude of g of j omega, angle of g of j omega in the find out here. Then the omega in the values substitute in corresponding magnitude of g of j omega, omega in the value corresponding in the angle of g of j omega, find out it. Okay, so first choose different values for omega. So we choose the values of omega. So choose omega from, we know that polar plot is based on omega equal to 0 to infinity. So getting the starting point and ending point, consider omega equal to 0 is the first point and omega equal to infinity as the last point.
imaginary part of g of j omega. Here we are going to draw it in a normal graph sheet. Normal graph sheet draw ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്കറിയാം ഒരു പോളാർ വാല്യൂവിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താണ് റെക്ടാങ്കുലർ ആക്കി ഗ്രാഫ് എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 4 റെക്ടാങ്കുലർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുക 4.55 കോമ -1.123.11 കാൽക്കുലേറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് കിട്ടും റെക്ടാങ്കുലർ വാല്യൂസ് കിട്ടും. സോ ഫൈൻഡ് ദ റെക്ടാങ്കുലർ വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു each omega. Okay, next in calculator find the corresponding values of corresponding real part and imaginary part in calculator by converting this polar value to the corresponding rectangular value. So we got the real value and imaginary values. First one, magnitude of g of j omega and angle of g of j omega corresponding to omega. These values are the polar values. Consist of real magnitude and angle. So we can draw it in only polar graph sheet. So we need to convert this polar values to the corresponding rectangular values. So omega equal to 0 in omega starting point in ending point in കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി corresponding rectangular values ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ polar to rectangular നമുക്കറിയാം how to convert polar value to the rectangular value. Convert it in the corresponding rectangular value 4.55 comma -123.11. The corresponding rectangular values are -2.48 -3.81. Okay, so next draw it in the normal graph sheet. Okay, real values on the x-axis and imaginary values on the y-axis. Okay, real values are the x-axis and imaginary values are the y-axis, and we also get the graph like this. Okay, the starting point, the starting point this and ending point is. The remaining all of points we got the graph be like this. Okay, so next finding, our aim is to find the gain margin and phase margin. Gain margin equal to 1 divided by magnitude of g of j omega at phase crossover frequency. Okay, so it is 0, it is -90, it is -180 and it is -270. Okay, so -180 degree, that is negative real axis root locus cut ചെയ്യുന്ന sorry polar locus cut ചെയ്യുന്ന point. Okay, negative real axis graph polar plot cut ചെയ്യുന്ന point. അതുവരെയുള്ള magnitude is the magnitude of g of j omega, and that is 1 divided by that magnitude is called gain margin. Okay, 1 divided by that magnitude we got gain margin. Next we need to find phase margin, and phase margin equal to 180 plus 5 gc. For finding gain margin with 1 mass radius, draw a circle. Okay, we take 1 mass radius and draw a circle and mark the point which the circle cut the locus. എവിടെയാണോ ഈ 1 radius ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ലോക്കസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതുവരെയുള്ള ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് 5 dc, and mark this 5 dc from the positive real axis. Positive real axis in the clockwise direction ഉള്ള ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് 5 dc. Okay, so phase margin is equal to 180 plus 5 dc. Find 5 dc and find phase margin. Phase margin equal to 180 plus 5 dc. So find magnitude of g of j omega, angle of g of j omega, then convert it into its real value and imaginary value. Then draw it in the normal graph sheet. So next step, we need to draw these values in the normal graph sheet and find the gain margin and phase margin from the graph sheet. So next step is to draw the polar plot on the normal graph sheet. So g of s equal to 1 by s into 1 plus s into 1 plus 2s. Okay, so on the mark sheet the x-axis be the real value of j omega and y-axis be the imaginary values of g of j omega. So we got real values and imaginary values for different values of omega. So mark the points in graph sheet. Okay, so the first value at omega equal to 0.2, real value of g of j omega is -2.48 and angle of g of j omega and
imaginary value of g of j omega is minus 3.8. So it's minus 3.8 and minus 2.48. So this be the first point, and correspondingly mark all the points, and by using the points connect the points and complete the graph. So we got the shape of graph be like this with increasing values of omega. So this is the shape of the graph. Next we need to find the gain margin and phase margin. So find the point where this locus cut the negative real axis. So this is the locus. This locus cut the negative real axis. This is 0.6 and this is 0.8. Between this 0.8 and 0.6, this graph cuts the negative real axis. So this point is 0.7. So at 0.7, this graph cut the negative real axis, and this value is the magnitude of g of j omega. Okay. So the gain margin equal to 1 divided by magnitude of g of j omega, that is 1 divided by 0.7. Okay, 1 divided by 0.7, that is equal to 1.4. So we got gain margin equal to 1.4 because we got modulus of g of j omega, that is it is minus 0.7, its modulus becomes 0.7, that is 1 by 0.7, that is equal to 1.4. So എന്താണ് നെഗറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസിനെ എന്ത് ലോക്കസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0.6, 0.8, therefore this point be 0.7. So 1 by 0.7, it's equal to 1.4. Next our aim is to find the phase margin. For finding the phase margin with 1 as radius, draw a circle. ഓക്കെ, 1 റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. എന്തിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. 1 റേഡിയസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. ആ സർക്കിൾ എന്തിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, ലോക്കസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതുവരെയുള്ള ആംഗിളാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ 5GC. The 5GC must be marked from the positive real axis. So 5GC mark ചെയ്യുക. By using protractor measure the angle. Okay, എപ്പോഴും ആൾക്ക് ലോക്കസ് ആ 1 റേഡിയസ്, 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലിലെ 1 അല്ല, നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ ഏതാണോ 1 ആ 1 എടുത്തിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വരയ്ക്കുക. അത് ലോക്കസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, അതുവരെയുള്ള ആംഗിൾ റിയൽ ആക്സ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസ് മെഷർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് 5GC. ആ ആംഗിളാണ് എന്ത് 5GC. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇത് 0, ദിസ് ഇസ് -90, ഇറ്റ് ഈസ് -180. അപ്പം 0ക്കും -180ക്കും ഇടയിലുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബൈ യൂസിങ് protractor മെഷർ ദി വാല്യൂ. സോ വി ഗോട്ട് 5GC ഈക്വൽ ടു -168 ഡിഗ്രി. protractor യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക, മെഷർ ചെയ്യുക. ദ വാല്യൂ ഈസ് -168 ഡിഗ്രി. ദ ഫേസ് മാർജിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 പ്ലസ് 5GC. സോ 180 minus 168, that is equal to 12 degree. Okay, so we got gain margin is equal to 1.4 and phase margin is equal to 12 degree. The modulus of g of j omega ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് -0.7 ആയിട്ടും ഇതിനെ എന്തെന്ന് എടുത്തത് 0.7. So 1 by 0.7, that is equal to 1.4 and phase margin equal to 12 degree. പിന്നെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുക്കുന്ന അതേ ഡിവിഷൻ വേണം വൈ ആക്സിൽ. ഇവിടെ 10 divisions is equal to 2 units ആണ് അല്ലേ, 0.2 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അതുതന്നെയാണ് വൈ ആക്സ്. അപ്പം ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് വേണം എപ്പോഴും. എക്സ് ആക്സിൽ എങ്ങനെയാണോ എടുക്കുന്നത് അതേ സ്കെയിൽ തന്നെ വേണം വൈ ആക്സിലും എടുക്കുക. കാരണം 1 റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിടത്തും 1 ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, വരേണ്ടത്. അപ്പം എപ്പോഴും ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആയിരിക്കണം. എപ്പോഴും ഗ്രാഫിലെ സ്കെയിൽ എന്തായിരിക്കണം, എക്സ് ആക്സിനും വൈ ആക്സിനും എടുക്കുന്ന സ്കെയിൽ എന്തായിരിക്കണം, സെയിം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഗോട്ട് ഗെയിൻ മാർജിൻ ആൻഡ് ഫേസ് മാർജിൻ ആർ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, വി ഗോട്ട് ഗെയിൻ മാർജിൻ ആൻഡ് ഫേസ് മാർജിൻ ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് stable.